Sir, we cannot hear your voice, sir. Yeah, this is a time constant of RC circuit. What is a time constant? Tell me. Time constant is a very much a fundamental definition. Everybody must understood this kind of concept. So the I hope you're listening my voice. Yes, sir. Right. Okay. So time constant of RC circuit is defined as the period during which the current decreases to 36.8 percentage of its initial value. Clear? So here the current is as time is increases, current is decreases. Why current is decreases? The capacitor gets short circuited. At time t is equal to infinite, sorry, open circuited. At time t is equal to infinite, the capacitor gets the capacitor gets open circuited. Open circuit means the circuit is open, current is zero. That's why the current is, as time is increases, the current is reduces. ఎక్కడి నుంచి final value anta I value. I current is, I'm assuming the final value of the current is I. Of course, that is equal to V by R only. As time is increases, the capacity approaches to open circuit. Therefore, the current is approaches to zero. అయితే ఇక్కడ ఫైనల్ వాల్యూ నుంచి 36.8 percentage of its final value అంటే 0.368 into I. For example, I is equal to 10. I is equal to 10 amperes. What is the 36.8 percentage of 10? Tell me. 0.368. 0.368 అంటే అక్కడ 10 amps నుంచి 0.368 amps కరెంట్ రావడానికి కొట్టే టైం ఏమంటారు ఇక్కడ? టైం కాన్స్టెంట్. ఎస్. సో దిస్ ఇస్ ద టైమ్ కాన్స్టెంట్. దట్ మీన్స్ వాట్ ఆర్ ప్రీవియస్గా మనం చూసాం అంటే ఇంక్రీజ్ అయినా కావచ్చు. కానీ టైం రిక్వైర్డ్ టు increase the that means change the output waveform from 0 to 63 60. I will tell you. ఇక్కడ చూడండి అమ్మ ఒక్కసారి. సో ఇక్కడ రూల్ ఆఫ్ థమ్ ఇక్కడ t is equal to 0. T is equal to 0. What is the current flowing through the circuit? V by R. T is equal to one time constant 0.368 into I, 2 Tc, 5 Tc. That means what? After 5 time constant, almost all the current is approaches to 0. Almost all the current is approaches to 0. Clear? So this is about time constant definition in our series RC circuit. What is the time constant tau here? Tau is equal to RC seconds. What is the unit of time constant here? Seconds. So this is about DC response of the series RC circuit. DC response of the series RC circuit. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమైంది చూడండి 63.2 percentage. ఇక్కడ ఏమైంది వేవ్ ఫామ్ ఏమవుతుంది? స్లైట్గా కరెంట్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. As time is increases, the inductor gets short circuited. Inductor gets short circuited means what? Current is maximum. Why? Because the circuit is having voltage V with resistance R, with series of resistances R. So of course there also I is equal to V by R only. So this is a way we can also define like this time constant. Time constant of RL circuit is defined as the time required to reach the
63.2% of its final value. Okay, this is the way we can define the time constant for RL circuit, time constant for RC circuit. Time constant for RL circuit is the L bar, time constant for RC circuit is the RC. So the unit of time constant is the seconds. So this kind of concept is a very important in our competitive exams. Today here I am going to explain about DC response of the RLC circuit. DC response of the RLC circuit. So here DC response means what? Step voltage or DC సార్ voltage. మీ వీడియో రావట్లేదు సార్. అమ్మా హలో, వీడియో రావట్లేదు సార్. ఎవరిది వీడియో రావట్లేదు సార్. మీది సార్. నేను ఆఫ్ చేసినా, స్క్రీన్ కనిపించట్లే మీకు? స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది సార్. వాయిస్ వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది సార్. వీడియో కావాలా మీకు? నో సార్. సంతోష్ వీడియో కావాలా అంటున్నా. లేదు సార్, ఎవరికో నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది, వాళ్ళు అడిగినారు. ఎవరు? నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉన్న వాళ్ళు అడిగారు సార్. వీడియో వస్తుంది మీది, ఐ మీన్ Okay, మీరు okay. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది వస్తుంది సార్. ఓకే నేను yeah. DC response of series RLC circuit. Response means what? Finding the current. Which current here? Loop current. Clear? Or circuit current. So here series RLC. RLC means resistor, inductor, capacitor connected in series, excited by voltage source V. Excited by voltage source V with there is a mechanical switch. Yes, there is a mechanical switch. Yes. So switch is when the switch is closed here, when time t is equal to 0, the switch is closed. When time t is equal to 0, the switch is closed. Clear? So yeah, so consider I'm assuming at t equal to 0, the switch is closed. Switch is closed means what? The DC voltage is applied to series RLC circuit. Series RLC circuit. Shravanti madam, are you there? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Take the attendance. Okay, sir. Yeah. So switch is closed here. What is Kirchhoff's voltage law? Kirchhoff's voltage law states that sum of EMFs is equal to sum of IR drops. So continuously I am repeating from day one onwards. I am explaining about Kirchhoff's voltage law, and Kirchhoff's current law also. These are very important here. So sum of EMFs is equal to sum of IR drops. Here EMFs are nothing but what? Supply voltages. IR drops due to passive elements. IR drops due to passive elements. IR drop due to passive. What are the passive elements? You have resistor, inductor, capacitor. What is the voltage drop across resistor? VR is equal to R into I. What is the voltage drop across inductor? VL is equal to L into di by dt. What is the voltage drop across capacitor? VC is equal to 1 by C integral I into dt. I into dt. So that's why if you apply Kirchhoff's voltage law here, సో ఇక్కడ ఏముందంటే సార్ అటు ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ ఈఎంఎఫ్ సైడ్ రాయొచ్చు, ఐఆర్ డ్రాప్స్ సైడ్ రాయొచ్చు. దట్ ఈస్ అవర్ చాయిస్, దట్ ఈస్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఆర్ ఇంటూ ఐ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ రెసిస్టర్, ఎల్ ఇంటూ డిఐ బై డిటి వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ఇండక్టర్, 1 by C integral I into D voltage drop across capacitor is equal to V. So therefore here I am simplifying like this. R into here the equation is having integral equation. This equation is called integral differential equation. But here to find the response of the circuit, you must convert this equation into only differential terms. Here there is a integral term is there. How do we remove this integral term? Friends, tell me. By differentiating, sir. Yes, by differentiating. So we need to differentiate this equation both sides. So what happened?
So left side r into di by dt plus l into already one di by dt is there. If you differentiate same thing, d square I by dt square, d square I by dt square plus 1 by c. ఇక్కడ ఏమైందంటే integral I into dt, d by dt of integral I into dt. So integral term, differential term cancel to each other. Integral term, differential term are cancel to each other is equal to v. So what is the d by dt of v? What is v here? What is v? Voltage. Voltage. Which voltage it is? DC Applied voltage. voltage. DC voltage. DC voltage in the sense, what is the DC voltage? EMF. Yeah. So DC voltage, this is a DC voltage. Sorry. This is DC time t. So this is the V. Okay. What is this? Sir, this is the, of course, V volts. I'm assuming this is voltage volts. So this value is, I'm assuming V. So now tell me, what is this? What is this? Tell me. For long DC time, this value is, yeah. For long time, it is variable or constant? Constant. Constant. So d by dt of V. D by dt of V is nothing but what? Constant. 0, sir. నేను మీకు ఇంతసేపు మీకు దీన్ని మోటివేట్ చేసింది ఏంటంటే డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ది ఇన్ అవర్ మ్యాథమెటిక్స్, డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ది కాన్స్టెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? 0. ఆ పాయింట్ కోసం అని చెప్పేసి నేను వెయిట్ చేసా, కానీ ఆన్సర్ చెప్తున్నా కానీ అందరు ఫాస్ట్గా చెప్పట్లేదు. సో డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ది కాన్స్టెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? 0. d by dt of V is nothing but what? 0. Yeah. Yes. d by dt of V is equal to 0. So therefore, here I'm taking the common term as separating the terms like this. D square of order wise rastana. D square I by dt square plus r by l into di by dt plus 1 by lc is equal to 0. దీని నుంచి I కామన్ తీసా. Here capital D is nothing but what? di by dt, that is the operator. Tell me. డివైడ్ బై ఎల్ చేసినట్టున్నాం సార్ మనము. అవునవును, అక్కడ నవ్ మల్టిప్లయింగ్ అండ్ డివైడింగ్ విత్ ఎల్. హలో, డివైడింగ్ అండ్ చెప్పలేరు అని చెప్పి చెప్పిన సార్. ఓకే, డైరెక్ట్ రాసినాం. అది చేస్తే ఏమొచ్చిందంటే ఆర్ బై ఎల్ వచ్చింది. అక్కడ ఆర్ బై ఎల్ డిఐ బై డిటి వచ్చింది. డి స్క్వేర్ ఐ బై డిటి స్క్వేర్ దగ్గర ఎల్ఎల్ క్యాన్సల్ టు ఈచ్ అదర్. క్లియర్? సో ఐ దగ్గర ఏమొచ్చింది? 1 by LC. 1 by LC. Yeah. Okay, 1 by LC is equal to 0. Here capital D I am assuming d square di by dt. Di by dt equation number 1, equation number 2 అనుకున్నాను. So if you are in a position to find the solution of the second order differential equation, if you are in a position to find the solution of the second order linear differential equation, then we can find that itself response of this RLC circuit. Response means what? Here what response we are find? Current. Clear? So here this equation d square plus r by l into d 1 plus l by capital D is equal to l by d. That's okay. So this is the second order ఏమంటారు దీన్ని? ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ అంటారు. తెలుసుగా మీకు ఇది? హలో, దిస్ ఇస్ ద ax square plus bx plus c. What is this equation? Ax square plus bx plus c is equal to 0. Which equation it is? Auxiliary. Equation ఏంటి? How do you find out the roots of this equation? Minus b plus or minus b square minus 4ac by 2a. Clear? Ax square plus bx plus c equation roots ఏంటమ్మా? Roots are nothing but here minus b plus or minus
b square minus 4ac by 2 under root b square minus 4ac by 2a. సో ఇక్కడ కూడా అంతే వచ్చింది మనకి. క్లియర్? చూడండి ఇక్కడ 2 roots are there here, d1 minus b. What is the b here? R by L. What is the b here? R by L. What is a here? 1. Comparing, yeah. What is c value here? 1 by 1 by LC. LC. 1 by LC. సో చూడండి అక్కడ మైనస్ బి అంటే ఏంది? మైనస్ బి ఆర్ బై 12. సో దీనికి ఇక్కడ మీకు క్లారిటీ ఏంటంటే నేను ఇక్కడ చెప్తాను, బోర్డు మీద రాస్తాను. ఇక్కడ డైరెక్ట్ కొన్ని పాయింట్స్ రాశాను, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. సంతోష్ చెప్పిన ఈ క్వశ్చన్ చెప్పు నాకు. d square i by d square plus d square i by dt square plus r by L into di by dt r by L into di by dt plus 1 by LC equal to 0. Equal to 0. Very good. ఇక్కడ b is equal to r by L, c is equal to 1 by LC, a is equal to 1. ఎట్లిది ఈక్వేషన్ ఉంది మనకి, ax square plus bx plus c is equal to 0. Clear? This is a quadratic equation. ax square plus bx plus c is equal to quadratic equation. ఇప్పుడు నేను రాస్తాను ఇది. I will erase everything. So minus b అంటే r by L plus or minus b square. b అంటే ఏంది? r by L whole r by L अच्छा plus or minus r by L minus b, sorry, b plus or minus b square is nothing but what? R by L whole square minus 4 into a is equal to 1 into a into nothing but 1 into yeah. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే r by 2a by 2a 2 into 1. క్లియర్? సో ఇక్కడ ఏమైందంటే r by 2l వచ్చింది, r by 2l. ఎందుకంటే దిస్ ఓవరాల్ డివైడెడ్ బై 2, r by 2l వచ్చింది ప్లస్ ఆర్ మైనస్. క్లియర్? ఇక్కడ 2 ఉన్న దాన్ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే లోపల పంపిస్తున్నాను. ఏమైతుంది అప్పుడు? r by 2l whole square. ఈ 2 అనేది √4 is equal to nothing but what? √4 is equal to what? 2. √4 is equal to 2. క్లియర్? నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే అండర్ రూట్ దగ్గర 4 లోపల పోతున్నట్టు. 4 is nothing but what? 4 is nothing, √4 is nothing but what? 2. బయట ఉన్న 2ని లోపల పంపిస్తే ఏంటంటే √4 అవుతుంది. √4 అయిపోయి ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏం చేస్తానంటే r by 2l whole square అని రాసుకోవచ్చు. మైనస్ 4 into 1 into 1 by LC. సో ఇక్కడ 4 √4 పైకి పోతే ఏమిటంటే 4 cancel to each other. Now yeah, 1 minute. Now I am stopping the whiteboard sharing.
యా ఇక్కడ చూడండి, అందుకని ఏం చేసి నేను ఇక్కడ సపరేట్గా రాస్తున్నాం. d1 is equal to √1 is equal to √1 2 roots are there minus r by 12 plus r by 12 whole square minus 1 by LC minus 1 by LC. Similarly, the second root is the r by minus r by 12 minus under root of r by 12 whole square minus 1 by LC. 1 by LC. So here I am assuming, let alpha is equal to minus r by 12 and beta is equal to r by 12 whole square minus 1 by LC. So by comparing these that means ఏమనుకున్నాం, alpha ఇది అనుకున్నాం, beta ఇది అనుకున్నాం. So d1 equation becomes alpha plus beta, d2 becomes alpha minus beta. d1 is equal to alpha plus beta, d2 is equal to alpha minus beta. So how do you find out this beta value? So beta value may be positive, beta value may be negative, or beta value may be 0. Clear? So avuna kada, r by 12 whole square minus 1 by LC అంటే ఈ రెండు కంపేర్ చేసుకోవాలన్నమాట. r by 12 అనేది 1 by LC ని కంపేర్ చేసుకుంటే అంటే ఒకసారి ఈక్వల్ కావచ్చు, గ్రేటర్ దాన్ కావచ్చు, లెస్ దాన్ కావచ్చు. బేస్డ్ ఆన్ దట్ కండిషన్ ఆఫ్ దట్ ద బీటా మే బి పాజిటివ్, నెగటివ్ ఆర్ 0. So based on different values of this beta value, there is a different response. Those responses are the overdamped response, underdamped response, critically damped response are there. So I will show you equation here. Case 1. So this is a purely mathematics. Try to understand. The case 1 is r by 12 whole square is greater than 1 by LC. చెప్పండి, బీటా వాల్యూ నెగిటివ్ అవుతుందా, పాజిటివ్ అవుతుందా? పాజిటివ్ సార్. సో పాజిటివ్ అవుతుంది. ఇక్కడ దేర్ ఆర్ ద రూట్స్ ఆర్ in this case the roots are real and unequal. In this case ఇవన్నీ కూడా ఏమంటారు, డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి ఇది. క్లియర్? సో ద రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్ and the response is over damped response. The response is over damped response. The response is over damped response. It becomes d minus alpha plus beta into d minus of alpha minus beta is equal to into I is equal to 0. సో ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ చేస్తే అదే ఈక్వేషన్ వచ్చింది. సో దీనికి సొల్యూషన్ ఏముంటుంది అంటే, నేను డైరెక్ట్ సొల్యూషన్ రాస్తున్నానమ్మా. ఈ మ్యాథమెటిక్స్ కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ నేను సాల్వ్ చేయట్లేదు, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో I is equal to, what is I here? Response of this series RLC circuit, K1 into e to the power of alpha plus beta into t plus K2 into alpha plus beta into t, or alpha e to the power of, దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే, e to the power of alpha t ని కామన్ తీస్తే K1 into e to the power of beta t plus K2 into e to the power of minus beta t. So this is the response is overdamped response. So in this case r by 12 whole square is greater than 1 by LC. The roots are real and equal. The roots are real and unequal or equal? The roots are real and unequal. The roots are real and unequal. The response is like this. The response is now I am highlighting the response here. The response is like this. So the response is like this. This response is a overdamped response. The next case is here, r by 12. This case, r by 12 whole square is less than 1 by LC. R by 12 whole square is less than 1 by LC. In this case, the roots d1 and d2 are complex conjugate, and the solution is under underdamped. The response is here underdamped. The underdamped or oscillatory response. What is the solution of this equation here? D minus of alpha plus j beta into D minus of
alpha minus j beta. Okay, alpha plus j, d minus is common only. D minus is both the cases common. So first term alpha plus j beta, the second one is alpha minus j beta into I is equal to 0. So this is the equation. You can write the solution of this equation is, yeah, so the solution of this equation is I is equal to e to the power of alpha t k1 into cos beta t plus k2 into sin beta t. k1 into cos beta t in equations directly రాస్తున్నాను. k1 into cos beta t plus k2 into sin beta t. So the response is underdamped response. So initially the high response is there, it is slightly reduced fall down to 0. This is the case when r by 12 whole square is less than 1 by LC. The roots d1 and d2 are complex conjugate. The response is underdamped response or oscillated response. The solution of that equation is e to the power of alpha t into k1 cos beta t plus k2 into sin beta t. This is the response. The last one is here underdamped. The last one is r by 12 whole square is equal to 1 by LC. r by 12 whole square is equal to 1 by LC. The roots d1 and d2 are equal. And the solution, yeah, the response is here critically damped. The response is critically damped. Real and roots are real and equal. The response is critically damped. Now I'm writing the solution here. So d minus alpha into d minus alpha. Why? Because roots are real and unequal. Into I is equal to 0. The solution for this above equation is I is equal to e to the power of alpha t k1 plus k2 t. k1 plus k2 t. So this is the underdamped response. Here I'm highlighting this one. So this is the underdamped response. What is this response here? Critically damped response. The second one is the underdamped response. The last one is the critically damped response. The first one is a overdamped response. So this is about DC response of the series RL circuit. చాలా సందర్భాలలో ఎగ్జామ్లో వచ్చింది. జస్ట్ మీరు ఈక్వేషన్స్ తీసుకోవాలి, రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత రూట్స్ నేచర్ని బట్టి ఆ రెస్పాన్స్ అనేది డిసైడ్ అయింది. ద రెస్పాన్స్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై ద నేచర్ ఆఫ్ ది రూట్స్. Who will decide the nature of the roots? Alpha and beta. So alpha plus beta relation is there. So alpha beta relation ever decide chestarida? Resistor, inductor, capacitor values. Resistor, inductor, capacitor. The first one is r by 12 is greater than 1 by LC. The second one is r by 12 whole square is less than 1 by LC. The last one is r by 12 whole square is equal to 1 by LC. So ఈ రిలేషన్ బట్టి ఈ ఏమంటారు దీని కంపారిజన్ బట్టి బీటా వాల్యూ రీచ్ బీటా వాల్యూ నుంచి రూట్స్ నేచర్ డిసైడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ DC response of the series RLC circuit. Here I am going to do some problems here. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ కనిపిస్తుంది మనకి. A series RL circuit with R is equal to 50 ohms, clear? And R is equal to 50 ohms and has a constant voltage. ఎంత ఇచ్చిండు మనకి 100 volts. L value కూడా ఇచ్చిండు మీకు. L value ఎంత ఇచ్చిండు? L is equal to how much? 10 henries. Yeah, L is equal to 10 henries ఇచ్చిండు. So by closing when the switch is closed here, T is equal to 0, the switch is closed here. Find the complete current. ఏం లేదు, మనం థియరీలో చేసాము అదే ఇక్కడ రాయాలి. క్లియర్? సో when T is equal to 0, the switch is closed. We have to write the Kirchhoff's voltage law. So VR plus VL is equal to V. KVL is equal to here voltage drop across resistor plus voltage drop across inductor is equal to V. V is equal to here 100 volts. So 50 into I,
plus 10 into di by dt is equal to 100 volts, is equal to 100 volts. So by differentiating ikkada anni kuda differential equation, no need to go for the there is no difficulty here. Why? Because these are the differential equation only. So separate just same much the di by dt. Now we finally we have to write this equation in standard form. Standard form di by dt plus 50 by 10 into I is equal to 100. So 50 by 10 is nothing but 5. Clear? Di by dt plus 5 I is equal to 100. This is the final equation. So this is a non-homogeneous linear differential equation. This is having solution for both complementary solution and particular solution. Means that it has both steady state response and transient response. Already we know the complementary solution. Complementary solution IC is equal to C into e to the power of minus a1 by a naught into t, minus a1 by a naught into t. Here a1 is equal a1 is equal a naught is equal to 1, a1 is equal to what? 50 by 10. 50 by 10, of course, that is a 5 only. Clear? So that is r by l. C into e to the power of minus r by l into t. That is equal to C into e to the power of r is equal to 50 ohms, l is equal to, there is nothing but what? C into e to the power of minus 5t. So here there is a C is there. How do you find the C? C is the constant of integration. How do you find out the constant of integration? Using initial conditions. Using initial conditions. So then that is a complementary solution. Particular solution in the e to the power of minus equation మనకు ఉంది already. Clear? E to the power of minus r by l into t, r by l into t, 10 into e to the power of r by l into dt. R is equal to, on that 50 on the L is equal to 5, that means 50 by 10. That's why you are getting e to the power of minus 5t integral 10 into the power of e to dt. So here common here man integrate చేయాలి term. Integrate చేస్తే ఏమొచ్చేది మనకి ఇక్కడ 10 into 10 is a constant here. What is the integration of e to the power of 5t dt? E to the power of ax by what is the integration of e to the power of ax into dx? E to the power of ax by a. E to the power of ax by a. 38 members కి వచ్చారు అటెండెన్స్, 44 members ఉన్నవాళ్ళు ఓకే. ఎనీవే so e to the power of ax by a, that means what? E to the power of 5t by 5. సో ఆల్రెడీ 10 ఉంది అక్కడ, 10 by 5 వచ్చేసింది. e to the power of minus 5t ఉంది into e to the power of 5t. Both are cancelled to each other. The remaining is the 2. That is a particular solution. The complete solution is nothing but what? Combination of complementary solution and particular solution. Here I is equal to C into e to the power of minus 5t plus t. So here we need to find out the C value using constant of integration. Using initial conditions. C is a constant of integration. By using initial conditions, you can find the constant of integration. Clear? So t is equal to 0. T is equal to 0 means the current becomes I naught. Current becomes I naught. What about this inductor? T is equal to 0 కి inductor ఏమైంది? ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయితే షార్ట్ సర్క్యూట్ అయితే చెప్పాలి. పృథ్వీ తేజ, సూరజ్, అశ్విని, చందన, అంటే వీళ్ళు ఎవరు కూడా క్లాస్ అయినట్లేదని మనకు అర్థమవుతుందమ్మా. ఓపెన్ సర్క్యూట్ సార్. Very good. Open circuited. So if it is open circuited, what happened? The current is 0. The current is 0. Therefore, here, yeah, this I becomes 0. This I becomes I naught. That becomes 0. 0 is equal to C into e to the power of t is equal to 0. Betting at e to the power of 0 plus 2. Therefore, C is equal to here minus 2. C is equal to minus 2. If you substitute
see in this equation we can get I is equal to minus 2 into 5 e to the power of సార్ అక్కడ 5 ఉండదు సార్, ఓన్లీ -2 ఉంటుంది. అది బ్రాకెట్ లేదు. కరెక్ట్. సో హియర్ 2 ఈజ్ అ కామన్, దిస్ ఏమొచ్చింది 2 ఇంటూ ఇక్కడ కరెక్ట్ చేసుకున్నాను, ఇక్కడ 5 లేదు, అది బ్రాకెట్ 5 రాస్తున్నాను. సో 5 లేదు, 2 minus 2 into e to the power of minus 5t plus 2. సో హియర్ 2 కామన్, దిస్ ఏమొచ్చింది మనకి 2 into 1 minus e to the power of minus 5t. సో వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ కరెంట్ హియర్? ఆంపియర్స్. సో ఒక్కసారి మనకు కరెంట్ తెలిసింది అనుకోండి, వీ కెన్ ఫైండ్ ద వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ రెసిస్టర్, వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ఇండక్టర్, voltage drop across inductor, and current flowing through resistor, conductor, inductor kada idi inductor. You can also find. So ఎంత ఉంది ఇంకా టైము సంతు? 3 minutes ఉన్నట్టుంది సార్. 3 minutes ఉందా? మీకు ఎన్ని గంటల క్లాస్? 11:15 కి స్టార్ట్ అది? అవును సార్. 11:20 11:20 11:20 సార్. 11:15 11:20 కదా. యా, క్లోజ్ చేస్తాను నేను. ఈ ప్రాబ్లం ఒకసారి నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. నేను ఒక 10 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వండి సార్, ఒక 10 క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి వాటిలో నుంచి ఇవ్వండి సార్ ఎగ్జామ్ కి. 10 కానీ అంటే మీ ఇష్టం, ఎన్ని ఇస్తారో ఇవ్వండి. దాంట్లో నుంచి ఇవ్వండి. 4 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను కదా నేను. సార్ ఆర్ఎల్సి కూడా చదువుకోవాలా సార్? చదువుకున్నాను సార్. సంతోష్ చెప్పినట్టు నేను సంతోష్ చెప్పినట్టు నేను 10 క్వశ్చన్స్ పంపిస్తాను, ఓకేనా? అవి క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్గా చదువుకోండి. మనకి ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్లో కూడా అవే వస్తాయి, ఓకే? కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో కూడా వస్తాయి. కొంచెం సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలన్నమాట. వెరీ ఎంజాయబుల్ సబ్జెక్ట్, ఈజ్ నాట్ ఎ డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్, వెరీ సింపుల్. ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే చాలు, మైండ్ అప్లై చేస్తే చాలు, చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. అదే సార్, మీరు నేను 4 క్వశ్చన్స్ చెప్పారు కదా సార్, దానికి ఇంకో 6 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. 4 క్వశ్చన్స్, ఆ 4 క్వశ్చన్స్ వస్తాయా, 4 క్వశ్చన్స్ వస్తాయా అంటే ఎందుకు సార్? ఓకే 10 క్వశ్చన్స్ ఇస్తే అందులోకి వస్తాయని చెప్పేసి ఆ 10 నేర్చుకుంటే సబ్జెక్ట్ వస్తుంది, క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కదా సార్. అవును, మళ్ళీ ఏమంటారంటే మీ ఫ్రెండ్స్ మొన్న ఒకసారి ఇట్లనే క్వశ్చన్స్ ఇస్తే ఏమన్నారంటే ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్, నేను ఒక్కోసారి షెడ్యూల్లో మనం వర్క్స్ బిజీ ఉంటే అలాట్ చేస్తా. క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ ఎగ్జామ్ అంటే ఎవరైనా అడగొచ్చు, స్టూడెంట్స్ ఆన్సర్ చేయాలి. మేడం నేను ఆ క్వశ్చన్స్ చదువుకున్నా మేడం, సార్ ఒక 50 క్వశ్చన్స్ పంపించారు మేడం, అవే చదువుకున్నా. సార్ 10 క్వశ్చన్స్ పంపించారు మేడం, అదే చదువుకున్నా. దట్ మీనింగ్లెస్. అంటే ఓమ్స్ లా చెప్పడానికి సార్ ఆ క్వశ్చన్ పంపించలేదు కదా, నేను అది చదవను అంటే నడవదు. రెసిస్టర్ గురించి చెప్పమంటే సార్ అది ఇవ్వలేదు కదా, నేను చెప్పానంటే కానీ నడవదు. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ఫండమెంటల్స్, ఓకే? అట్లా తీసుకోవద్దు అనమాట, మీరు నెగిటివ్గా తీసుకోవద్దు. నేను ఐఎమ్ నాట్ ఏ పర్సన్ టు క్రిటిసైజ్ టు ఎనీథింగ్. కుదరదు, ఏంటంటే నేర్చుకోవాలన్నమాట. నేను చెప్పింది దాని ద్వారా మీరు ఫండమెంటల్స్ నేర్చుకుంటే దేనికైనా రెడీ అనేటట్టు ఉంటుంది. వీటి మీద ఫోకస్ చేయాలి, వేరే కూడా నేర్చుకోవాలి. క్లియర్? సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సంతు సార్, నేను ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా పంపిస్తాను, అందరికి షేర్ చెయ్యి. 23rd నుంచి 23rd సార్ రేపు క్లాసెస్ వద్దని చెప్పారా సార్? కొంచెం ప్రిపేర్ అవుతారా? కాదు సార్, ట్రావెలింగ్ క్లాసెస్ ఎట్లా ఉంటాను సార్? ఓకే నేను 100% నేను హెచ్ఓడి సార్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను. జర్నీలో ఉంటారు కదా. ఇప్పుడు కూడా జర్నీలో ఉన్నందుకే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ జాయిన్ కాలేదు సార్. మరి ఆ విషయం చెప్పాలి కదా సంతు నాకు. అంటే ఇక గర్ల్స్, ఓన్లీ గర్ల్స్, హాస్టల్ గర్ల్స్ అందరూ ఇవాళనే వస్తున్నారంట సార్. సో వాళ్ళందరూ జాయిన్ కాలేరంట. అందుకని అటెండెన్స్ కూడా మనకు తక్కువ ఉన్నది, 38 మెంబర్స్. ఓకే, అవి శ్రవంతి మేడం ఉన్నారా? శ్రవంతి మేడం ఉన్నారా? సరే సంతు, నేను చెప్తానా? లేరా? ఓకే నేను రేపు చెప్తాను. ఎందుకంటే మీరన్నట్టు 100% ఇట్ ఇస్ అ వ్యాలిడ్ రీజన్. జర్నీలో ఉంటారు కాబట్టి చెప్తాను నేను చూడు సార్కి. సరేనా? చెప్పి క్యాన్సిల్ 100%. ఓకే సార్. Thank you very much. Have a nice day. Take care. Bye. So please leave the meeting. Shall I end the meeting for all? Yes, sir. Yes.